Gara nhasi kurambokurukura about chinhu chinonzi child abuse, kuti zvii zviri kumbokonzera child abuse mudzimba matogara umu, or maybe masocieties akatisurrounda. But as always tisatatanga sakanga nekulike, kucomment, kushare, kusubscribe zvese ipapo, so that I can continue to produce more videos like these. But without further ado, let's begin the video. The most common cause of child abuse in most cases in Zimbabwe inyaya yema step parents. But like for example, let's say kanoti vananenge vari couple, right? Then baba namai varambana, kanoti one spouse yobva yafa, and then baba obva achitora mumwe mukadzi, or maybe mom obva atsvaka mumwe murume chinhu zvazvo. The parent anenge akuuya mulife mevana anenge ari step parent, in most cases maybe anenge asinganakiri kana anenge asingafarire vana vakaona varipo, because anenge achiti havasi vana vangu vachichinhu zvazvo. Because munongoziva munhu kana munhu akasvika musituation yekuti akunzi ngaachengete mwana asiri wake, haambomupe like moyo wamai kana moyo wababa chaiwo. Of course in some cases pane vamwe step parents veti vanoita care yakanaka nevana, but in most cases step parents vamwe vanhu zvizhi vachanenge vachibata vana junk, or maybe vanenge vasinganyatsobata vana zvakanaka chinhu zvazvo. So nyaya yema-step parents the most common cause of child abuse. But maybe pavana kuchengetwa na-step mother, ava-step mother maybe vanenge vachingorava mwana chinhu zvazvo, because vanenge vachingoti asi mwana wangu chichi. So even chero vakazova kana vaine vavo vana pamba ipapo, maybe vakazoita vavo vana pamba ipapo, treatment inenge ichipa mwana asiri wavo inenge yakatosiyana than treatment anenge achipa vavo vana chaivo. Because you find that sometimes step parent anenge achishandisa mwana nzira dzisiri dzokuti achimupa mabasa akawanda, uye vamwe vana vako vachitamba chinhu zvazvo zvinongoziva imwe nyaya. So nyaya yema-step parent is the main cause of child abuse in most cases. Then to move on, I think pane issue financial stress is also one of the causes iri kukonzera child abuse in Zimbabwe. But for example, vamwe vana vangona vakatochengeta vana vavo vega, but nenyaya yekuti ma-parents sometimes anenge go through financial stress, pamwe madhiri asi kubatana kumabasa, mari hadzisi kubuda, munongoziva dzimwe nyaya dzapo, marent ari kudiwa, ma-school fees ari kudiwa, chikafu chikudiwa chichi. So that kind of pressure, that kind of financial stress inogona kulead kuti ma-parents pachezvavo va-abuse vana vavo, in the sense yekuti vanenge vakuprojecta stress yavo kuvana, or maybe vanenge vakupedzera hasha dzavo dzekushaya mari kuvana, ngoti mwana aita silly mistake, mwana bharuwa zvichisevhiye kandobva pamwe punishment ndinonatsona kuti even though kuri kurenga mwana, but izvi zvakuitwa apa hazvisisiri zvokupanisha mwana according to punishment, according to mhosva yaatadza, but pato nema-underlying reasons ekupedzera hasha dzekushaya mari then. So nyaya financial stress ndio iri kukonzera zvakare kuti ma-parents aabuse vana, abate vana zvisirizvo. Then linked to that pane nyaya yema-mental health problems akaita sena kuti depression, anxiety, chichinhu zvangosiyana-siyana zvazvo. For example, let's say ma-parents like angona vanenge vasiri kustresswa nenyaya yefinance per se, but angona vachingoita go through mamwe ma-mental health problems akaita sena depression nana anxiety zvinhu zvakadaro. Let's say for example, pamwe maybe ma-parents asi kuwirirana, pamwe padaita go through divorce, or maybe pamwe ma-families mavo pane zviri kunetsa chichewo, maybe kumabasa pane pamwe nepolitics zvirikuitika kurafi, inongoziva dzimwe nyaya dzadzo. So those kind of issues anokonzera kuti ma-parents aita go through ma-mental health problems akaita se depression, anxiety zvinhu zvakadaro. So some of my parents havazogona kucontrola ma-emotions avo, kuti for example, let's say munhu ane hasha dzekuti maybe pane zvaitika kugirafi kana pane zvikuitika mumhuri, but obva apedzera hasha dzacho pavana, kuti maybe mwana angoita kana silly mistake, kana maybe mwana angobvunzwa kuti ku-school fees chandibhadharira rini, and then parent obva atokecha kutanga tora mwana zvisizvo nenyaya yekuti anenge agara nema-underlying mental health problems ari kumunetsa, therefore kutanga kuabvisa vana zvisizvo zvinhu zvakadaro. Then to move on, pane nyaya ye-drug and substance abuse, like for example marokesheni matogara
pana mwana anotoziva kuti kana vari under the influence of madrugs kana kuti influence of alcohol vanosvika patenora mukadzi nemwana zvinhu zviri severe, not because munhu iyeye anoda kurova mwana zviri severe kunaro, but it's because anenge ari under the influence yemadrugs kana the influence yealcohol. Therefore anenge achishandiswa nemadrugs because brain dzake dzaita sedzambovhiringiswa bhicha nemadrugs. Therefore vanozotanga kurava vana to the extent ekunatsona kuti zvasiri zvekurova vana pane pasimbona namusha mboripo, but because munhu anenge ari under the influence yemadrugs, brain dzake dzafunctiona zviri normal, therefore uzopedzisira abvisa vana zvakare maybe some cases nemudzimai also. Then another reason yatingataura nezvayo inyaya ye-anti-parenting history. Let's say for example, pane mumwe munhu ekuti paaikura aiwitnessa or maybe tinangoti akarerwa nenzira yekuti aiabhuswa achirohwa zviri severe achiita se or maybe pamwe society vakakurira almost vanhu vakawanda maparents akawanda vairova vana zviri severe vachivaabhusa zvichienda zvakadaro. So munhu akadaro manje anenge akura achiona zvinhu izvozvo, maybe anenge akura achiexperiensa zvinhu izvozvo, paanokura angona kufunga kuti pamwe maybe zvaakakura achiona or maybe maparental skills akakura achiona ndizvo like the normal way inofanira kuacta all parents to their children. Therefore iye munhu iye paanozoitawo parent in the future anokura achifunga pamwe maybe kurova mwana achimuabhusa achiita sei pamwe maybe that's the only way inofanira kuitwa nemuparent wese, but whereas iye kwaari angafunga kuti zviri noma, angafunga pamwe maybe zviri popo ndo zvaakura achiona, but asingazoti pane better parental skills anofanira kushandisa in order to ensure a better future for vana, kuti vana vasa-experience traumatic experiences or pamwe maybe vana vasazoite brains kuzofunga kutiza padheni kutadzira ma-street kids because padheni pane basa rokugarika nechaos inenge ichiitika. So I think these are some of the reasons anokonzera child abuse in most cases. Let me know in the comment section kana mune mamwe muda kuwedzera so that we can all share wisdom, value, knowledge zvese ipapo so that we can all grow and evolve as a society. Otherwise, thank you for watching. We'll link up next video. Bye.